הרחובות השקטים של אנטוורפן, בתי הקפה השלווים והאופניים שמגיחים בשקט מכל סמטה בעיר הציורית, הן הדימוי האירופי הקלאסי של עיר שקטה, שכמעט לא יוצאת מהשלווה שלה זה שנים. אבל זה אומנם קשה להאמין דווקא מכאן, מהעיר הבלגית הזו, שהיא מרכז סחר יהלומים וזהב, שבה מדברים פלמית ואנגלית. דווקא כאן התארגנה הקבוצה הגדולה ביותר של לוחמי ג'יהאד שיצאו למדינה האסלאמית בסוריה. כ-300 בלגים עזבו בשנה האחרונה את המדינה הקטנה, רובם התגוררו כאן, וכולם השתייכו לארגון אחד שפעל ללא הפרעה. הם קוראים לעצמם שריה לבלגיה. זה התחיל כסניף מקומי של אל-קאידה, ואחר כך למעוז ג'יהאד של דאעש. לפני כשנתיים וחצי, בבית קפה שקט כאן באנטוורפן, פגשתי חבורה של צעירים מוסלמים שבאמת דיברו בקיצוניות ולא הערכנו עד כמה הדברים שלהם 3 שנים אחרי יהיו כל כך אמיתיים. לפני כשנתיים הייתה לי ההזדמנות הנדירה להיכנס לשורותיהם ולהתחקות לראשונה אחר צמיחתו של ארגון ג'יהאד תחת שלטון דמוקרטי, ואיך תחת המעטה של חופש הביטוי באירופה צומח ארגון ששולל בעצמו את החופש. וכזה פס? What can my enemies do to me? If they lock me up, I have Jannah paradise in my heart. If they kill me, I became shaheed inshallah. And if they ban me out of this land, I see it as a travel. I travel the world of Allah, so I explore the world of Allah. What can the enemies do to me? They can do nothing. איך בחברה שמותר בה כמעט הכל צומח ארגון שתומך בעריפות ראשים ושלטון של העריצות. They would say you chop my hand and you know. They say we chop their hands, but you see what you are doing in the countries. You are not chopping their hands. You are taking all of the parts of the body of our brothers and sisters. Some brothers alive, and that's the democracy. In the name of democracy. Yeah. Freedom of expression is for Muslims. It's for them to insult us, but not for us. הבשורה יצאה בהתחלה מלונדון, אצל השייך הזה, אנג'ם חודרי. You're threatening to come and get me, is that what you're saying? I'm saying that the Sharia would be implemented in the whole world. Sharia is the focus of the message. That's what you want. Thank you. You answered my question. You want a worldwide Islamic caliphate. Of course we do. הנה הרגע שהשייך אנג'ם חודרי מיודענו מגיע לבלגיה ואומר את כל האמת לחברי שריה לבלגיה, מה הם באמת צריכים לעשות. My name is Mr. Anjem Chowdhury, and I'm going to be delivering a lecture, inshallah, here about the methodology to overthrow the regimes and to implement the Sharia, which is an obligation upon us. I come from England in order to radicalize the youth in this country. So we say in Europe one day we will become the majority. And at that time we will take the authority, inshallah, implement the Sharia. It will be a mercy for them and a mercy for us as well. Okay? Are you happy with that? You're very happy from the את המשימה הזו הוא הטיל על האיש הזה, פואד בלקאסם, מהגר מרוקני שהסתבך בפלילים עם הרשויות, חזר לאסלאם, ומאז ה-11 בספטמבר הוא מפר את שלוותם של הבלגים, מטיח בפניהם את הפרשנות הרדיקלית ביותר של האסלאם. Waarop dat de journalist heeft gezegd, ja, maar er zijn heel wat moslims in de Belgische politiek. Hij zei nee. Het zijn geen moslim, ofwel ben je moslim, ofwel ben je democraat. En eerlijk gezegd, hij heeft gelijk. Ofwel ben je moslim, ofwel ben je democraat. Au Sarkozy, fils du mécréant, on arrive avec Allahu Akbar, Allahu Akbar. On arrive avec nos bombes atomiques d'Allahu Akbar, Allahu Akbar. On arrive avec nos drapeaux noirs. אבו עמרן חולם בגלוי להפוך את בלגיה למדינת הלכה כחלק מהמדינה האסלאמית. הוא גם אסף את ילדי המהגרים המוסלמים מבתי הספר הקתולים. והחל ללמד אותם
אסלאם סלאפי. Abu Imran doesn't doubt about us if we support him or not. Abu Imran knows that we support him. اللهم احفظنا واحفظ أخونا أبو عمران اللهم احفظ أبو عمران وفك أسر المأسورين. We totally see that something is really going on, but we didn't know what was going on. Until one day I discovered that he became member of Serie for Belgium. He was a friend of your son? Yes, of course, all of them. All of them were different? All of them. Abu Fares? All of them. All of them. What about this one? All of them. דימיטרי, שבנו התאסלם, הבין מיד שיש לקרוא למנהיג של החבורה כדי לשחרר את הבן משם. And then I invite the leader in my place 3 times. Who? Belkacem. Yes, I invite him 3 times. To tell him, to invite him, look, we are talking about my son. I don't give a shit, I don't give a fuck what you're doing with your club, with your organization. I don't care. But we are talking today about my child, and I don't like it what you are doing with my son inside your club house. Because my son totally changed since he met your club, since he became a member. What the Imran said? And you know, he was like very charismatic, very pragmatic. You know, he said, oh, we are peaceful Muslims. It was like the devil was sitting on my table. It was like the devil in person was sitting on my table. So intelligent and so pragmatic, really incredible. So that was my chance, you know. He invited me. Okay, I think totally I go there 35 times. Because my vision was 35 times in the evening, 9 o'clock when my son is not home. I know where to find him and just go there. Why? To see what my son is doing there. And my vision was to trap them, to catch them with something illegal. But I'm sorry. I never all could. Clean. Yeah, clean. I never could trap them with something illegal. מדהים לגלות שמה שכעת שמעתם מהשייחים הללו נחשב לחוקי בבלגיה. הם נפגשו כל יום כמו בתנועת נוער. You need to come out more with your call for Islam. You need to be even more active within the public arena. ויצאו לרחובות לעשות דעווה, הפצת אסלאם. הם החלו בהפגנות ברחובות השקטים של אנטוורפן. ולעיתים נסעו לבריסל כדי להפריע למוסלמים אחרים לדבר בשם האסלאם. Am I the one living on another planet or are they living on another planet? And that's the thing that's constantly in the debate around Islam. It's not possible. You're either for or against. Excuse me, sir. Anymore. You don't have ideals anymore. You don't have really people to look up to. Today in Europe is an empty box. You don't have ideals anymore in your life. So all these youngsters, the profile of these youngsters, it's really idealist people. Really freedom fighters. By chopping heads? Of course they use them. Of course they use all these Western children. Of course the extremist radical organizations use them in the name of Allah. Of course they use them. Of course they brainwash them. One citate of his explanations when they return, I'm going to citate my son's explanation. It was like a injection of drug in your arm. But not in your arm, but here in your head. So you was not yourself anymore, my friend. אז בבית הקפה עם הספות האדומות הם היו לוחמנים במיוחד. شيخ أسامة رحمه الله أحسن شخص في هذا الزمن. זה היה יומיים לאחר שהמנהיג של החבורה, אבו עמרן, פואד בלקאסם, נעצר, והם כבר הבינו שהארגון ספג מכה קשה, אך החליטו, הם ממשיכים. שנה וחצי בתוך האביב הערבי, לצעירים הללו היה ברור שהחלום לא יישאר בגבולות בלגיה, והג'יהאד קורא להם לצאת. If it was possible, you will go there to do jihad outside? No comment. No comment. I'm not gonna... ואז במהלך קצר של כמה חודשים הבחינו שירותי הביטחון הבלגיים שהארגון הבעייתי פשוט נעלם מהרחובות. ההפגנות פסקו וגם הפרובוקציות הם פשוט ירדו מתחת לרדאר. כרגע בעצם חצינו את הגבול מאנגליה לצרפת, ומצרפת עכשיו אנחנו בדרך לבלגיה. בעיקרון לא נבדקנו. בעצם התנועה החופשית באירופה זה אחת הבעיות של המודיעין המקומי כאן, לעקוב אחרי אותם צעירים שסך הכל יוצאים ברכב מהמדינה, ואין בכלל רישום שהם עזבו את אותה מדינה בדרך לג'יהאד בסוריה. Lots of people went together in small groups. How? Some by car, some by plane.
There were 4 or 5 guys who went with 2 cars all the way to Turkey, and even took one of the cars, a BMW, across the border. The car was later seen in Syria. Today, now, we are December, around 10 a day, foreigners pass the border clandestine, like we smoke cigarettes without international passports, my friends, pass the border clandestine to join ISIS. And ISIS is getting stronger and stronger every second of the day. What was the moment your son was took the decision to go out? I never knew about it. You know, most of the youngsters who move up to Syria, they disappear like a thief in the night. Some of them say we're going holiday with friends, like my son did. Other ones say we're going to study in Egypt or in England. And other ones say nothing and they disappear like a thief in the night. Pay for the airplane tickets. בהתחלה אף אחד לא העריך, כך מודים הבלגים, שייתכן והארגון יצא לסוריה וממשיך להוציא עוד ועוד לוחמים מבלגיה מזרחה. Fortunate thing that people did not take this Sharia for Belgian people seriously 2.5 years ago. Me personally, as a politician, I did. I immediately pointed out that there was a real danger. You have the hardcore, fanatic, convinced people who are often well-educated, who made a conscious decision to reject the Western way of life and our civilization. And they are recruiting more vulnerable youngsters from Moroccan descent and also convertees and then send off to Syria. So that's a phenomenon we've been seeing for the last 2 years. I never took them as clowns. Western European politicians are very afraid of being called racists, so they are multicultural. And so they have a lot of so-called respect towards Islam, also towards radical Islam. They don't know about Islam. They think that they can still integrate Islam into our society, create a sort of European enlightened Islam. But Islam is Islam and will always be Islam. So Islam hates the West. The only goal of Islam at this moment is to take over. אני נזכר אז בישיבה באותו בית קפה מוקף באותם צעירים אסלאמיסטים מהארגון שמתלהבים לדבר בשם האסלאם. ישב שם בחור אחד עם לוגו של דאעש על כובע הבייסבול שלו. הוא היה הבלונדיני היחידי בחדר. When you converted? Like 6 years ago. וברור שעד לא מכבר הוא היה נער בלגי נוצרי לכל דבר. Every parent will do if their children change the way they give education to their children. You go to visit them? Of course. קראו לו מיכאל דלפורטה, והוא אימץ את השם הערבי יונס, נער שהצטרף לשריעה לבלגיה, ומיד הגדיר את כל הסביבה שלו ככופרים, שיש להיזהר בהם וגם להילחם בהם ביום מן הימים. You eat in their house? I don't eat with them, but if there is water, I will drink some water, inshallah. The main thing is I was searching for a better life. Kuffar, they don't have this. If you see if they're in trouble, they run away like chickens. It's so funny that he called them kuffar. It's something amazing. I cannot call them mu'minin. The first thing my father said before I came to Islam was, you are a traitor of your own country. So, thank you, so that's the fiqh. יונס הוא העדות הטלוויזיונית היחידה שקיימת היום באירופה לאלו שיצאו לג'יהאד בסוריה וחזרו. ולראשונה, כלוחם ג'יהאד הוא מספר את חוויותיו בטרם יעמוד לדין בבית משפט בלגי. הוא במעצר בית ואינו יכול לפגוש עיתונאים, ולכן התקשרנו דרך המחשב. סלאם עליכום, יונס. עליכום סלאם. בתקווה שבבלגיה לא יבחינו ברעיון הזה. יונס מיד מזכיר לנו את הרעיון ההוא, אז בבית הקפה. You remember that we met before, it was 2 years in the cafe, I don't remember the name, with the red sofas. We saw the video and first you all claim to we're Palestinian, want to give us the thing that journalists do, they want to give you confidence, they make you want to feel okay, but for me that doesn't matter. הנה לנגד עינינו בחור בלגי שהתאסלם, יצא לג'יהאד וחזר לספר איך כל זה קורה מתחת לאפם של מערכות הביון האירופי. You don't have to be a tour guide to find the road to Turkey. Everybody knows how to take a plane. And once you get there, there are people over there, even over there, Turkish people who know how to get to the borders. And how you cross the border, but how you phone them and they take you?
there are a lot of options. There are people who have contacts. There are people like me. I didn't have contacts because I don't want to talk with everybody. Because at that moment it was code red. You can cross by military way. You give the Turkish border agents, you give them $50 and you're across. But the most of the people I know, they give money to people who live across the border, and at night they let you cross the barbed wire. And of course, there is a policy in Turkey. They look like this, and if you go, it's not their problem. If you come back, you have problem. So And then you meet with the guy, you get your weapon, you get your personal tools. You're being welcomed. You get some meals. People are gonna ask you what is the sebeb or the reason why you came to Sham. Some people want to do a humanitarian job. Somebody wants to live in the shadow of the Khilafah. הנה עדות ראשונה, מה קרה לכל חבריו מהארגון שריעה לבלגיה במדינת דאעש. Abu Atiq, I think he was died in a Ghazwa, in a battlefield. He was hurt badly, and I think he pulled out 2 grenades and took 6 or 7. Abu Atiq is the one with the Afghanian hat. No, the one who looks like Anwar. He was in your reportage. You picked him out, especially him. Abu Mujahid also. Abu Mujahid died? Abu Mujahid, yes, he's Shahid, yes. I know they invaded the house and there was a firefight. This is what I heard from his family. Between them and the Syrian regime? I think it was with the Free Syrian Army. There a few somebody from Vilvoorde, Abu Fallujah, Al-Wasaki Hussein. There are a lot of bodies also over there. It's a family. They all have the same back name. 2 brothers from each other, also from the Jama. They were Shahid. Well, we lost a lot of heroes, but But what about Abu Fares, the guy who spoke about? Also, he died. Also, how? They claim with an attack from I don't know from who, but there was the electric pole fell upon his head or something. ואכן כל חבריו של יונס שישבו אז סביבו נהרגו. This is the redaction room of our newspaper, Laatste Nieuws. Fares. Yeah. He considered to be emir in ISIS. But problem with him is that he was killed early, already quite a while ago. He's a Dutch guy. Dutch? Yeah. And he's not in Belgium. He is also in Syria. Who is this guy? You know him? No, he is that also. This one is still alive. He's in Raqqa. Still alive, yeah. In Raqqa. It's Abu Atiq. He's police in Raqqa. Islamic police. He's in police in Raqqa. Raqqa, Police. Yeah, I know. You know very well. You did a lot of research. Yeah. He's dead. This one is dead also. Do you know him? Yeah, he's dead. He's dead. He's dead. Tell me about Abu Fares. He played a very important role in selecting and recruiting our Western children. He was the right hand of Abu al-Qassam, Shel Abu Amran. Yes. In Syria, he was emir. He had the function of emir. Emir? Of course he was. He's emir? He was emir in Syria, of course. I don't believe they're died. We know all the verses from Quran who declare that they are already with their... الذي قتلوا في سبيل الله ولا تقولوا على هؤلاء قتلوا في سبيل الله لا أمواتا بل أحياء عند الله يرزقون. Everybody has his own choice to decide what is good for him and what is not good for him. Why they want to arrest you? You didn't do nothing. You chopped heads there. There is no approval at all that I participated war or I did war crimes. There is no proof of this. The only thing they have is a weapon, is a picture, 3-4 pictures of me with a Kalashnikov. יונס עומד כרגע למשפט בבלגיה. הוא יודע שהוא עומד לשבת שנים ארוכות בכלא. I will go to jail and they may give me 10 years extra. Inshallah. בגלל אותו חלום שהגשים ונסע למדינה האסלאמית. You are not allowed to live somewhere else except at your parents' place. Of course, they're all kuffar. You told me last time that you can't drink even water because they're not eating halal. Every day I have to eat outside or take something away. I live on my own room. I have my own kitchen. In my room I have like a little studio. I try to be separated
for the things that I want to do, and of course we sit together, I make dawah for them. הוא מגן על עריפות הראשים שנעשות בשם המדינה האסלאמית. I'm convinced 2 years ago, I'm convinced yesterday, I'm convinced today, and I will be, inshallah, be convinced that the Sharia has to be in place in every country in the whole world, even though they dislike it. הנה נסגר מעגל, נער בלגי שהתאסלם, הקצין, יצא לארץ הג'יהאד וחזר לבלגיה וממשיך להטיף לעוד אחרים, כי בדרכם הוא וחבריו יחזרו לשלוט באירופה. This is clear. It will happen. We have proof from out of Quran and Sunnah that Islam will dominate the whole world, from the east till the west and from the west till the east. And I'm sure from my truth, and I'm sure from my religion, and even though they give me $10 million, I will not change my religion for 1 second. מדהים ש5 מהאנשים שפגשת שם על הספות האדומות נהרגו. נכון, ועוד 180 ילדים כמוהו מאנטוורפן עצמה. תראי איך מהר מדברים את הטקסטים של האסלאם בכזו מהירות. המעבר הזה מלהיות כופר לעורפו של כופרים, זה כל כך מהר נעשה שם, כמו שאת רואה. כן, אבל הערבית נרגשת יותר באיטיות שלך עדיין טובה משלו. אירופה מתעוררת, באיחור, אבל היא מתעוררת, וזה אומר שיש שינוי חקיקה בדרך בבריטניה ובלגיה, וגם ניסיון, איך נאמר, להחזיר בתשובה חזרה את אותם פעילי דאעש. נכון, את מדברת על התוכנית לגמילה מהאסלאם. יש כזה דבר בשוודיה ובדנמרק, וגם בבריטניה זה מתחיל. הם חושבים, לצערי, שאני חושב שלא, שמי שחוזר מדאעש אפשר לגמול אותו ממה שהיה, והוא יכול לחזור. היו כאלה שחזרו ומדריכים בכאלו פורומים. זה לא הולך. שמעת את יונס. יונס כמובן בטוח באסלאם שלו. עוד עניין חקיקה, הוא יודע שהוא באמת ישב בכלא. רק עכשיו בלגיה מתעוררת, בבריטניה חוק לשלילת אזרחות למי שחזר, וזה בעצם התעוררות ראשונית לנוכח המפלצת הגדולה הזו שחוזרת לאירופה. מחר, על הפער הזה בין המסגד לאינטרנט. איך זה שהשייכים של המסגדים, המתונים, אלו שקיבלו את הקהילות הללו, מתמודדים מול שייכים כמו אנג'ם, ומדוע, בהפוך מהדמוקרטיה, המיעוט הדאעשי קובע ומשחיר את פניה של כל הקהילה המוסלמית באירופה. הפרק הבא מחר. האחוז הקטן הזה והמסוכן. צבי, תודה. ניפגש מחר.